employees should turn to an employers. எனக்கு சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கவே இல்லை. 1973 என்னுடைய சம்பளம் 200 ரூபா. ஆனால் நான் அந்த ஈவினிங் 4 hours வேலை செஞ்சு அதில் எனக்கு கிடைச்ச வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupees. ஸோ எந்த பேங்க்குமே வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணல. ஸோ எவ்ரி பேங்க் ஹேஸ் டிஸ்கரேஜ் மீ நாட் டு ஸ்டார்ட் தன் இண்டஸ்ட்ரி. தம்பி நீங்கள் ஊரை விட்டு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கு. ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஐ ஹவ் coined a name Precision Machine and Auto Components. So I had to thank now for the SICCI. இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னால் ஒரு தொழிலதிபராக நிற்க முடியாது. அதுக்கு காரணம் கோயம்புத்தூர். 1/3 of my profit only I can take my personal thing. That is a formula I have started giving. That formula really works well. So qualifying your business is the critical area. I only recommend that you have to take this point from me. Balasubramaniam, the outstanding businessman, was born in Palladam and completed his mechanical engineering in 1969 and is today the chairman of the Precision Group of Companies. He is the executive president of VanaMindiaFoundation.org and the managing director of Global Coconut Farmer Producing Company Limited, Palladam. He is currently the president of Tamil Nadu Chamber of Nippon, India Trade and Industry. Outstanding Industries Award from our beloved former President APJ Abdul Kalam in the year 2006. Congo Kola Pavilion from Malaysian Congo Association in 2010. Lifetime Achievement Award from Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology 2017. Lifetime Achievement Award from Sabita University Chennai in 2018. He is also an author, having authored 3 books on the 5S Japanese principle. He is also a certified auditor for 5S and Kaizen technique implementations. Apart from this, he is a motivator, mentor to young budding entrepreneurs. Positioning manufacturing for economy upturn. ஸோ என்னுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை பற்றி பேச சொன்னார். ஸோ இந்த எக்கனாமி அப்டர்ன் அப்படிங்கிறது ஒன்று வரணும் அப்படின்னா, எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் வரணும் அப்படின்னா, சத்யசீலன் சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் ஷுட் டர்ன் டு அன் எம்ப்ளாயர்ஸ். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மல்டி ஃபோல்ட்ஸில் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு நான் ஆரம்பிக்கலை. ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து சில காரணங்கள், அது எனக்கு எதுவும் தெரியல, திருப்தியாகவே இல்லை நான் வேலை செய்கிறது. காரணம் வந்து நான் வேலை செஞ்ச இடத்துல எல்லாரும் எனக்கு சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ வித்தின் ஒரு 4.5 years ஆஃப் ஒர்க்கிங்க்கு அப்புறமே எனக்கு வந்து இனிமேல் நான் வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுக்கு காரணம் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூரில் உங்களுக்கு தெரியும், ஆர்கே நவஇந்தியா கடைசியாக நான் வேலை செஞ்ச இடம். வேலை செஞ்ச நேரம் போக சாயந்தரம் ஒரு 6 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் 100 feet ரோட்டில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் உட்காந்து அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செஞ்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது தான் அவங்களால முடியாத சில வேலைகளை எல்லாம் எடுத்து செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது. அப்படி ஒரு நிர்பந்தத்தில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஃப்ளாஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அப்போ 1973 என்னுடைய சம்பளம் 200 ரூபா. ஆனால் நான் அந்த ஈவினிங் 4 hours வேலை செஞ்சு அதில் எனக்கு கிடைச்ச வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupees. ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்பார்க். அப்போ வந்து நான் முடிவு பண்ண, தைரியமாக நம்ம வேலையை விட்டுடலாம். அடுத்த வேலை கிடைக்கும்னா தானே நமக்கு பயம், நம்ம வேலைக்கே போக போகிறதில்லை. பட் அட் தி சேம் டைம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, சொந்தமாக தொழில் செய்யறதுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது? ஸோ என்கிட்ட இருந்தது ஒன்றுமே இல்லைங்கிற ஒரே ஒரு சொத்து தான். ஸோ ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஆள் வந்து எப்படி ஒரு தொழிலதிபராக வர முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு இருக்கிற தன்னம்பிக்கை. எதை கொடுத்தாலும் என்னால் செய்ய முடியும். பிகாஸ் நான் சக்தி சுகர்ஸ் ஆப்பக்கூடலில் ஒரு பாய்லர் என்ஜினியராக போய் சேர்ந்தேன்.
பொள்ளாச்சியில் படித்ததுக்கப்புறம் அதுவும் அவர் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும், பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்களுடைய நிறுவனம் தான் நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக், அவருடைய நிறுவனம் தான் சக்தி சுகர்ஸ். ஸோ அங்கே அவர் நல்லா படித்த காரணத்தினால என்னை கூப்பிட்டு அவரே வேலை கொடுத்தாரு. அங்கே ஒரு 2.5 years ஒர்க் பண்ணி அங்கேயும் எனக்கு திருப்தியாக இல்லை. ஸோ அங்கேருந்து ரிசைன்மெண்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஏதாவது சேர்ந்து வேலை பண்ணலான்னு பண்ணேன். அதுவும் எனக்கு திருப்தியாக இல்லை. கடைசியாக வந்து சரி தொழில் செய்யலான்னு ஆரம்பித்தாச்சு. இங்கே எல்லாம் சுற்றி சுற்றி பார்த்தேன். நிறைய பேர் வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க் ஷாப் தான் இங்கே நம்ம எல்லாம் நார்மலாக சொல்லுவோம். அப்போ நானும் அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணலான்னு பல பேங்க்கில் ஏறி இறங்கும் பொழுது அப்போ வந்து 27 டெக்ஸ்டைல் மில் மூடி கிடக்குது. கோயம்புத்தூரில் மோட்டர் பம்ப் செட்டு தொழில் சரியாக இல்லை. ஸோ எந்த பேங்க்குமே வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணல. ஸோ எவ்ரி பேங்க் ஹேஸ் டிஸ்கரேஜ் மீ நாட் டு ஸ்டார்ட் தன் இண்டஸ்ட்ரி. Fortunately, I had a friend in SICCI, Small Industry Service Institute, Government of India, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், பட்டேல் ரோட்டில். அப்போ வந்து நான் டென்சைல் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா அங்கே தான் போகணும். ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கம்பெனியில் கிடையாது, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். அங்கே ஒன் மிஸ்டர் கருணாகரன் கிட்ட நான் சும்மா ஃப்ரீயாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலான்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது, ஆனால் இந்த எந்த பேங்க்லேயுமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, என்ன சார் பண்ணலாம்? அவர் சொன்னார், தம்பி நீங்கள் ஊரை விட்டு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்களா? இந்த ஊரில் தானே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்கள் சென்னை போங்க, அங்கே வந்து ஆட்டோமொபைல் காம்பனன்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள். இட் இஸ் எ ப்ரியாரிட்டி செக்டார். ஸோ யூ வில் கெட் த லோன் வித்தவுட் எனி மார்ஜின் மணி. ஸோ அட் தட் டைம் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஐ எம் நாட் எ பொலிட்டீஷியன், சேம் DMK government, they have given a very good attractive scheme called hire purchase scheme, SICCI hire purchase scheme, where அவங்க மிஷினை கொடுத்துருவாங்க, மிஷினை அவங்க வாங்கி கொடுப்பாங்க, the owners are SICCI, நான் அதை ஹையர் பண்ணி எடுத்து வேலை பார்க்கலாம். இப்படி ஒரு ஸ்கீம் 1973 போயிட்டு தென் ஐ வென்ட் டு சென்னை. அது நான் போகிறது 2வது தடவை. அதுக்கு முன்னால் எக்ஸிபிஷனுக்காக போயிருந்தேன். எனக்கு உள்ளூர கொஞ்சம் பயம் நிறையா இருந்தது. இருந்தாலும் அங்கே சில நோன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால அவங்களுடைய தயவில் போய் அவங்க ரூமில் இருந்துட்டு தென் ஐ வென்ட் டு SICCI. தென் ஐ மெட் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ். இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா முதல்ல டிஸ்கரேஜ் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க. சொத்து இருக்கா, என்ன கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி, எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கிறீங்க, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. அன்றைக்கி அதெல்லாம் எதுவும் கேட்கல, வாங்க தம்பி உட்காருங்க, என்ன உங்கள் ஐடியா என்ன சொல்லுங்கள். சார் இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் என்ன காம்பனன்ட் பண்ண போகிறேன், எனக்கு சொல்ல தெரியல சார், ஏதாவது சின்ன காம்பனன்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்பா சின்ன காம்பனன்ட் சொல்கிறீங்க? சின்ன காம்பனன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் சின்ன மிஷின் வேணும், அந்த மிஷின் தான் விலை கம்மியாக இருக்கும், அது ஏதோ என்னால் கடை கட்டிட முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சார். சரி நீங்கள் 2 நாள் யோசனை பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு வாங்க. ஸோ ஐ வென்ட் டு த மார்க்கெட். I bought some grease nipples, that is the smallest component, சாருக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 காம்பனண்ட் எடுத்து தென் ஐ மேட் எ ப்ராஜெக்ட். தென் நெக்ஸ்ட் டே இதை எப்படி பண்ண போகிறேன், என்னென்ன மிஷின் வாங்க போகிறீங்க எல்லாம் எழுதிட்டு வாங்க, அதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் டே என்னென்ன மிஷின் இதுக்கு போகணும். ஸோ இப்படி ஒரு 10 நாள் போய் ஃபைனலி தி ப்ராஜெக்ட் இஸ் மேட். ஸோ தே ஹவ் given me 99,000 rupees, if I remember right, not 1 lakh, less than 1 lakh. For a central lathe, for a drilling machine, a single spindle automate, and a welding machine and a cutting machine. Because எனக்கு 2 தொழில் தெரியும். சக்தி சுகர்ஸில் ஃபேப்ரிகேஷன் எக்ஸ்பர்ட்டு, இங்கே ஒர்க் பண்ணதில் மெஷின் ஷாப் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ 2ஐயும் கம்பைன் பண்ணி ஐ ஹவ் காயின்ட் எ நேம் ப்ரிசிஷன் மெஷின் அண்ட் ஆட்டோ காம்பனன்ட்ஸ். இதுதான் வந்து how I started in 1974. I rented a place, so no guarantee for the loan. I had to pay only 3% service charges. Somehow, my father believed me and gave me about 5,000 rupees. And with that I started. So I had to thank now for the SICCI for the wonderful scheme what they had. இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னால் ஒரு தொழிலதிபராக நிற்க முடியாது.
So very new to the business, new to the industry, no big family background, but I gained good experience during my 4.5 years of working. That gave me a lot of confidence, because during working, at that time, not only 8 hours, sometimes I had to work for 16 hours also. But my seniors have appreciated my work and தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கினாங்க. நானும் வந்து நல்லா வேலை பார்த்தேன். So finally what I have gained is not the money, but I gained a lot of confidence. I became a good welder when I come out from SICCI Sugar's. அப்போல்லாம் சென்னையிலிருந்து ரேடியோகிராஃபி வெல்டர் வருவாங்க. அவங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டு I became a radiography welder. Similarly, இங்கே மெஷின் ஷாப்லேயும் அதே மாதிரி தான் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிதுங்க. Then finally, after I started my work, to become a leader, you should be with a leaderன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு முதல்வனாக இருக்கணும்னா ஒரு முதல்வனோடு இரு அப்படிங்குவாங்க. அது மாதிரி ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் L&T குரூப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பக்கத்தில் இருந்தேன். About 1.5 kilometers from L&T. So I went inside just like that, I explained, and they have given me some opportunity. Then I proved it. Then it is called AOTS. It's an L&T group of company. So I started making, because I have only small machines, so I started making from 1/2 inch wall, many parts for the wall. And finally, after 10 years, I started making walls up to 60 inches. So from 1/2 inch to 60 inches, you can imagine. I keep on expanding my capacity. I have no visiting card, really I'm telling you, because it is not required. I'm only working for one company. So everybody, the security itself knows me, okay, ponga. Right from the GM to the security, I know everybody, because at that time, AOTS is about 30 crore company. When they grown up to 3,000 crore company, I have also grown as a 300 crore company. I grown with them. 25 years. Continuously I have been working with their R&D. Whatever new walls come, they will give it to me, I will develop it. There is no cost for me. You have to prove the wall. So till proved, I will not give the quote. If it fails, I will give a replacement. Once it is proved, I will give 3 times quotation. Want to be part of the digital transformation era? We provide you with the latest breaking news and videos straight from the manufacturing industry. Industry 4.0 YouTube channel is brought to you by Industry 4.0 magazine. Subscribe to watch the latest tech videos on the Industry 4.0 YouTube channel. They will also agree, because it is a development. Then when it comes for the production, then lot of challenges will come. The other people cannot make. So certain critical component like ball valve. So there is a very criticality is there, where ball has to rotate in center, body should also be in the same center, otherwise it will lock. So I have developed a lot of jigs fixtures for that, SPMs. Finally, that particular item, I was the only supplier for them for about 10 years. After that, lot of changes has come. So what I have done in my career is, I keep on closely interacting with the customers. I could understand the requirement. Then I can start giving them the solutions. Even one particular day, they are making a 48 inches wall. It's a high pressure, about 100 kg or 150 kg per centimeter square. They couldn't test it. They have made a very huge test fixture. Then finally that general manager called me. Balu, my fellows are struggling for the last 1 week. They are not able to do the hydro test. Can you do something? Then he asked the senior manager there. He told me, do not spoil Balu's mind. You keep quiet. Let him explore and let him come back with a solution. So I have studied the whole thing, and I have made a lot of changes in the fixture. And finally,
it went through. It is export valve, they had to export it within a week's time. So I worked about 3-4 days, day and night, and finally we have tested it. So then I asked the manager, sir, what is the rate I had to charge for that? He said, it is your charge. Whereas today the valve is packed because of you, not by my engineers. Because whatever calculation they have done, I got my own practical calculation. So I have strengthened the end plates and finally it got through. So like this, lot of customer requirements I can able to solve. So customer is giving back me more orders because they have the confidence. Whenever critical components come, they will call me. So now even in Chennai, our company is known for machining critical component. So we have now, I started with the central lathe. Today we have about 60 plus CNC machines, horizontal boring and vertical boring. And because I have traveled with the leader of the industry, I can able to learn a lot of systems in production, in quality, in management, everything. Whenever an overseas customer comes for L&T, they used to bring them to my factory to show that the product is manufactured here only. So to that level, I have also brought the system there for zero rejection. You know well, larger valves made of stainless steel or alloy steel, costing about few crores of rupees, they make only one valve. So there is no rejection allowance. So with their technology and with our own involvement and creativity, we have made a system in our factory how to make even one piece with zero defect. So that quality system made our company become a reliable company to make any critical valves. Even today, the world leaders of the valves are coming to us. Even they buy castings from Coimbatore, but they come for machining to our factory. So we had a tripod agreement with the customer, with the foundry and machine shop. So this is how my journey started. So my major success is I traveled with a larger company, learned from them. I have also created a lot of development, continuous improvement. So I believe on continuous improvement, continuous process improvement, and at the same time, how I had to scale up the business. So there also, with some finance advisors, what I have done, 1/3 of my profit I plow back into business. 1/3 of my profit I will invest on lands. 1/3 of my profit only I can take my personal thing. That is a formula I have started giving. That formula really works well because that is the information I want to give you to all the entrepreneurs. Please invest portion of your money on lands. Today bankers are giving a good net worth value to my company. It is only because the land, nothing else. Because all my machines got depreciated or we have sold, and whatever the machines I have, they have put on the depreciated value. And whatever business I have, then they can always calculate the risk factors. So many risk factors in the business. So we cannot take it. Whatever projections you are giving, then they will not take it. But for the land, even after 5 years, no problem. The land is there. So we can believe and give the... So with that, what I have mainly done with some other information I want to give you. So always concentrate on the process. And more than that, the complete process when I am concentrating, keep on increasing the productivity, keep on increasing the rejection. So one such certification is the Engineers India Limited, who are the authority in India for refinery and petrochemicals. So they are having a big office in Delhi where 15,000 engineers are sitting, working on designs of the plant. So with them, traveling is a very tough job.
but I keep moving with them for 15 years to get approved. Not 1 day or 2 days, 15 years. Because they couldn't believe me. Because again, supplying to a refinery is a big task and very big risk. Because if one equipment is my equipment in the middle, the another 5,000 crore equipment will be on the upstream and another 5,000 crore will be in the downstream. If my equipment fails, the entire plant fails. So again, our challenge there is making a zero defect equipment with 18 months warranty. It's a very tough job. Any welding should not fail, even a bolt should not fail. So for all these things, every equipment is made with third-party inspection. That's what the customer requirement. Right from the raw material, procuring of bolt and nut tubes, again flanges, gaskets, everything goes under severe inspection standards. And finally, you know about Bureau Veritas, you know about lights inspection, TUV, TNV. There are so many international agencies are there. All are, my factory is approved by them. Any customer wants, they have to select the third-party inspection agency and they will put the order. So I am telling no, once you keep on increasing this capability of the industry and more certification and criticality, then you stand out from your competitors. So now our factory is ranked as one of the top 10 companies in India in making selective heat exchanger. And I am very proud to say, in South India, we have made a single piece 400 tons, exported to Expand Mobile, USA, with Chennai port. I made it, but I couldn't transport it to the Chennai port because of the restrictions by the police and highway authorities. So 1 month I have struggled. Finally, we made a long route, about traveling about 150 kilometers around Chennai. Then finally we reached the port. So those problems are there, but still, USA when it is landed, I send my son, better you go there when it is received by the customer, because something may happen, then we could not bear the loss. So he went there and he said, everybody is coming around the equipment, nobody is believing whether it is from India. So that was my experience. So qualifying your business is the critical area. And keep on improving and costing also, better price, better margin. So keep growing. So how I have grown from small to big is this is my story. And one thing I want to tell you, this is not a very easy journey, it's a very tough journey. There are a lot of failures. The biggest fall I had is in 2015 flood, Chennai flood. One of my factories is completely submerged with 17 feet of water near Adaya River. Friends, I want to tell you here, all industrialists, now we keep on investing on modern machines, higher the cost, more risk. The mitigating the risk is only insurance. So please take adequate insurance for your machines, for your property. Because it is God's grace, just 1 year before the flood, my CNC machine, PCB board was fired, and I asked the insurance agent, that cost about 15 lakhs of rupees imported from Japan. Casually, I am asking my insurance agent, if the whole machine get fired, then what you will do? The breakdown insurance will not cover for the full machine. Then what is the alternative? He said 10% extra you pay. There is another class, reinstate class. So that I have done in 2014. Because of that, I have able to stand before you today. So ladies and gentlemen, doing business is one thing. Another thing, properly you have to secure your business and industry by doing proper insurance. Because of that insurance, I got all the machines, new machine, reinstate. That only class has saved me, and I only recommend that you have to take this point from me. Then now recently I went to USA and a couple of visits to UK also. So I want to share my experience.
again our export is growing. The simple reason the manufacturing activity is slowing down in USA and Europe because of the cost of manufacturing. The cost of machine is same for them, for us also. The power cost also not too much. Where the cost is the labor. So in UK, for a normal labor, they take 15 pounds per hour. So 12,000 rupees per day is the labor in UK what they are paying for a CNC operator. And you can imagine how much we are paying. So 4 days salary, if we pay, the fellow will be more than happy. So here we can able to compete the overseas market because whatever saving you are doing it, that should be offsetted for the logistic cost. So even then you are cheaper. So my experience in the last 5 years, previously we used to get appointment USA, UK, wherever we go, they will give and they will say weekend, all those things, so many problems. But now the total scenario is changed. I met an MD of the company on a Saturday. Not in his office, he said, you are to come to the hotel. They are ready to come and discuss. I said, I have no time, I am flying back to Sunday. He said, no problem, I will come on Saturday. So that is a scenario changing in the overseas. There is a good export market where our industries can easily venture into. The other plus point is Indian economy itself is going to take a huge leap for the next 10 years, that is there. But here again, in the export also, we have to concentrate. So that point also I want to give you. Then, sir, how many minutes, sir? So we can keep listening to you, sir. So thank you very much. So next small hint I want to give you is the cash flow. So inventory management. So inventory management again is a major thing where we are focusing because today the cost of finance is going up. And if you are not managing the inventory, if the customer is not taking delivery, you will be in soup. So no customer, now just in time everywhere. So no customer is ready to stock their material. So we give whatever they want. And we produce only against the delivery schedules. And we procure against the production plan. So this type of inventory management should be there in every process because it differs from item to commodity, process to process. But it is a generic term I am telling you, inventory management is very much required. One example I want to tell you, Delta Walls in USA is my customer. They don't want to have any inventory. They want, when I want it, within 2 days you have to make arrangements. Believe me, we have opened a virtual warehouse in USA. Near to their plant, we are keeping our stock there. There is an agency working for us. When the customer wants, we will raise the bill, we will send it there, he will pick it up from the warehouse and deliver. This is how the whole scenario is getting changed. If you are ready for this, yes, there is a lot of scope for you. So now, with that few words, I want to finally end up with my favorite subject, 5S and Kaizen. I have written 3 books on 5S in Tamil and 1 in English for our workers to understand. Because this 5S and Kaizen, about 20 years back, it is a topic only in the corporates, not on the SMEs. But today, unless you do this 5S and Kaizen in your own industry, you cannot survive. Because lot of advantages. So with that, it is to be practiced everywhere. Because unless there are a lot of advantages you can say, if you do the 5S, the moment customer enter in your factory, he should get delighted. But he will not tell you, I am very happy with your show. But finally you have to deliver on time. Your price should be less. All those things are there. But one thing what he is carrying with him is the feel-good factor. The feel-good factor never comes out from the customer.
You have to create that feel-good factor. So he visits 4 companies. So 4 companies are equally good. But with whose company he will place the order. So we are also putting petrol in various bunks. But we tend to go in a particular bunk. Why? So there is a service available. Immediately they are attending to. There is a quality. And free of cost, he is cleaning your windscreen also sometimes. So something, if you give free to the customer, will be happy. So these type of small things are very happy and very important in an industry to make the customer feel good. So that is another thing I have learned when I travel with L&T. And finally, now we can able to attract the international customers. Now I have about more than 10 customers internationally. So they want to place repeated orders. And Kaizen, as you all know, cutting cost is not a simple thing. Unless you do the continuous improvement in your process, it is impossible to reduce the cost. That may be on the material, that may be on the cycle time, that may be on the man hour. So whatever it may be, you have to continuously work on, do this, then build the quality, increase the productivity, and finally keep developing new components. That is also very important. So with these few words, I want to thank once again for the organizers, Texas Venture, for the opportunity given to me. Thank you very much. We need to honor you, sir, and I request Mr. Yuvraj, Joint Secretary Codicea, to please come forward. I also request Mr. Ramesh Babu, past President of Codicea, to also please come forward to honor our wonderful Mr. K. Balasubramaniam, Chairman, Precision Group of Companies.